In Burgas, we have managed to implement two of the first projects that have been realized with a combination of support, grant and financial instruments. One of these projects is the current one, the Contemporary Art Center and the Library, and the second one is the Cultural Center NHK, which is in the very center of the city. They are both projects for improving of the cultural infrastructure and are quite a good example of how smaller municipalities can really develop their environment and respond to the needs of their citizens. I studied in King's College London, and because of COVID I had to come back and be with my family, and staying in your room and trying to concentrate there, it's very hard. I actually really like these rooms. I have my own place there which I like to take every single day. It's close to the windows. It's more of a secret spot, so there are not a lot of people there, which is also perfect for concentration. There's a huge collection of vinyls and also a record player, which is also nice because it's even a good gathering place for me and for my friends. Before it served as a school, then it was shortly used as a hospital, but in the last 20 years it was abandoned. Through the European Development Fund, we managed to do a whole reconstruction of the building. The building is energy efficient. In terms of digitalizing the archives of the library, search through QR codes, and some of the books which are very old and have to be preserved are scanned. Most of the other things which are connected to innovative design are 3D printers that are used here for teaching kids, and also we have interactive boards that they can play with. The needs which are met are mostly social, because the Contemporary Art Museum and Library, for example, was spread into 4 different locations. The support of the Sustainable Cities Fund was very important in the beginning, so that we can set up a stable financial program that can be supported, and also afterwards in the execution of the project, so that we can meet the expectations from the municipality on one side and from the people on the other. The Sustainable Cities Fund has managed to build a bridge between the municipalities and the banks. The Fund of Funds provides 59% of the financing of the Sustainable Cities Fund. Also, the Fund of Funds supports us in finding the best solutions to our projects and many issues that arise during their implementation. I believe the main success factor for those two projects and all the projects at all is the perfect collaboration between different stakeholders such as the managing authority, the FMFIB as a fund of funds, the financial intermediaries, the final recipients. Успешното използване на финансовите инструменти за период 2007-2013 година по линията на Джесика ни даде възможност да разширим кръга и за период 2014-2020 година да използваме 6 пъти по-голям финансов ресурс по линията на Европейски фонд за регионално развитие. В същото време насочихме и финансовата подкрепа чрез финансови инструменти от 7 града на 39, които се финансират за период 2014-2020. Финансовите инструменти ще продължат да имат ключова роля за финансиране на проекти и за следващият програмен период и по отношение на цифровият преход и климатичната неутралност. В тази връзка след пандемията COVID финансовите инструменти ще продължат да бъдат използвани по линията на най-засегнатите сектори в България, а това са туризъм, култура и транспорт. The financial instruments are policy-driven mechanism that delivers policy objectives, but their firepower is in their flexibility, in their simplicity. There's a lot of possibilities for financial instruments in the next programming period, especially with the new simplifications in the CPR to timely provide the needed resource to municipalities or to private investors.
In cities around the world, getting from door to door has evolved to include a combination of bus rides, train journeys, bike sharing, and car clubs. Alternative, flexible ways to travel that suit individual needs, wherever people live, work, or visit. That's why Visa is committed to giving people a faster, safer, more convenient way to adopt alternative transportation. Today, a growing number of mobile apps combine planning and paying for transport tickets. This is often referred to as MaaS, or Mobility as a Service. At Visa, we believe that adding contactless across the entire door-to-door journey, whether by bus, train, bike or scooter, will complement and improve MaaS solutions by integrating the way people currently prefer to pay across all the ways they want to travel. Contactless provides an ideal way for residents and visitors to get around because they only need the card or mobile device they already carry. No special apps to download, no subscriptions to sign up for, no fumbling for the exact change. Contactless can be seamlessly plugged into existing and future MaaS solutions, such as journey planning apps helping you get from scooter to train to bike to the office with the tap of a card or mobile device. Every day, Visa is helping the transportation industry around the world create a better customer journey by delivering an easier way to travel that is convenient, fast and secure. Visa, making travel better. Фонд за устойчиви градове. Финансовите инструменти, които водят зелената трансформация и подобряват градската среда. Правим градовете по-зелени, а бизнесите по-устойчиви. Насърчаваме устойчивото градско развитие и туризъм чрез съвременни финансови инструменти и управление на евросредства. По този начин бизнесите реализират своите проекти с визия за иновативното бъдеще, а общините осъществяват дългосрочни програми с висока добавена стойност за обществото и развитието на екологична и зелена градска среда. Механизмите ни за финансиране играят важна роля в зелената трансформация на градовете, носят промяната и създават бъдещето, тук и сега. Нашите финансови инструменти съдействаха за реализирането на устойчиви проекти в София и големите градове в Южна България. Център за съвременно изкуство и библиотека на община Бургас. Изграждане на аквапарк и разширяване на парк Възраждане, София. Изграждане на публична зарядна инфраструктура в градска среда, София и Южна България. Реконструкция на културен дом в Бургас. Изграждането на бизнес-търговски център Ритейл парк Ямбол. Изграждане на нов търговско обслужващ комплекс на Мегатрон ЕАД. Подобряване и модернизация на градската среда в Пловдив. Обновяване на студентски общежития на НСА в Студентски град. Обновяване на Общински театър и възстановяване на зона за отдих Парк театъра Кюстендил. Реконструкция на зоопарк Стара Загора. Силата на водата. Светът на траките на община Казанлък. Кремиковският манастир, духовният център на Софийската Света гора и други. В последните месеци подпомогнахме местните власти и бизнеси и с оборотно финансиране, като временна мярка за преодоляване на последиците от кризата с COVID-19 в определени сектори. 2021 година бе резултатна за дейността на Фонда за устойчиви градове, като към края на годината отчитаме договорено финансиране на 56 проекта на обща стойност над 218 милиона лева. Най-много от тях са в областта на градска среда. Следват проектите в секторите културна инфраструктура, туризъм и културно наследство, зони с потенциал за икономическо развитие, енергийна ефективност и екологичен градски транспорт. През 2022 година ще продължим усилията за подобряване на градската среда, като очакваме да договорим финансиране за близо 100 милиона лева. Средствата ще подкрепят реализацията на зелените устойчиви идеи на бизнесите и общините в София и Южна България. Това от своя страна ще спомогне за осъществяването на зеления преход и за подобряване качеството на живот и здраве на хората в региона. Екип с висока експертиза, мотивация и отдаденост на каузата за устойчива промяна на регионите и страната ще консултира и подкрепи добрите ви проектни идеи. Повече информация за инициативите и как да кандидатствате вижте на Cities Fund BG – Фонд за устойчиви градове.
Помагаме на проекти за градско развитие, екологична и финансова устойчивост. Изцяло електрическия кросовър Kia EV6. Високоскоростно зареждане. Пробег до 528 км. Kia. Movement that inspires.